రిలయన్స్ స్టాక్స్లో స్వింగ్ ట్రేడ్ కోసం ట్రేడ్ చేస్తున్నా. ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్ అయింది, రీటెస్ట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా. అప్ సైడ్ వెళ్తుంటే స్టాక్ విక్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి, అంటే బయింగ్ స్ట్రెంత్ లేదని అర్థం. ఐఎమ్ రెడీ టు టేక్ పొజిషన్ తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నా. స్వింగ్ ట్రేడ్కి మినిమం 1:2 ఆర్ 1:3 రిస్క్ రివార్డ్ ఉంటే ట్రేడ్ తీసుకోవాలి. రెసిస్టెన్స్ బ్రేక్ చేసి పిన్ బార్ టైప్ లా క్యాండిల్ ఫామ్ చేస్తుంది. పిన్ బార్ అండ్ వాల్యూమ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సెకండ్ సపోర్ట్ ఇండికేటర్ మూవింగ్ యావరేజెస్ యూజ్ చేస్తా. 20 మూవింగ్ యావరేజెస్ పైన రీటెస్ట్ చేస్తుంది. See what happened. Let's see what happened. Advance 33, decline 17, అంటే పాజిటివ్. ఎంట్రీ కావచ్చు. బ్యాంక్ నిఫ్టీ వీక్ ఉంది. రిలయన్స్ సపోర్ట్ తీసుకుంటుంది మూవింగ్ యావరేజ్. పర్ఫెక్ట్ గా వాల్యూమ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయింది. క్యాండిల్ క్లోజ్ అయి హై బ్రేక్ చేస్తే నా ఎంట్రీ. ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసా. క్యాండిల్ కొంచెం హైలో. ఆర్డర్ అనేది పెండింగ్ లో ఉంది.
క్యాండిల్ లో బ్రేక్ చేస్తే ఫేక్ బ్రేక్అవుట్. ఇది నా ఎంట్రీ క్యాండిల్ మీదనే ఉంది. నా ఎంట్రీ వాట్ క్యాండిల్ క్లోజ్ కావాలి, రెసిస్టెన్స్, అప్పుడు ఫేక్ బ్రేక్అవుట్ అయింది అన్నట్టు. అది నా ఆర్డర్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా ఫేక్ బ్రేక్అవుట్ అయినందుకు. మళ్ళీ వేరే ఆపర్చునిటీ గురించి చూస్తా. ఫేక్ బ్రేక్అవుట్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేసామో చూద్దాం. ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ బ్రేక్ అయింది. బ్రేక్ అయినాక ఈ క్యాండిల్స్ అనేది బయ్యర్స్ అనేది స్ట్రాంగ్ లేరు. ఈ విక్స్ చూస్తే అర్థమవుతుంది, బయ్యర్స్ అనేది స్ట్రాంగ్ లేరు. రీటెస్ట్ గురించి వెయిట్ చేసినప్పుడు పిన్ బార్ క్యాండిల్ వచ్చింది. ఈ ఏరియాలో నేను ఎంట్రీ పెట్టా, కానీ ఎంట్రీ ట్రిగర్ కాకుండా లో సైడ్ బ్రేక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళింది. ఎంట్రీ ట్రిగర్ కాకుండా లో బ్రేక్ వేసింది. నేను ఎగ్జిట్ అయిపోయా. నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఆపర్చునిటీ ఈ పిన్ బార్ లో తీసుకున్నా. పిన్ బార్ సపోర్ట్ ఈ ఏరియాలో ఉంది, సపోర్ట్ జోన్. నేను స్టాప్ లాస్ ఇక్కడ పెట్టి ఈ ఏరియాలో నెక్స్ట్ ఎంట్రీ తీసుకున్నా స్వింగ్ ట్రేడింగ్ గురించి. ఇది ఇవాల్టి వీడియో. నెక్స్ట్ వీడియో క్యాండిల్స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ బ్యాక్ టెస్టింగ్. Thank you for watching. If you like this video, subscribe and click the bell icon.